So yes, all students, a very good morning to you all present here and welcome to Enlightened Educator. So today we are having a discussion with respect to the nodal analysis concepts. Okay, so in the case of nodal analysis, I've already done a detailed video on nodal analysis, right? We have done a detailed video on nodal analysis, say what is nodal analysis and how to solve the nodal analysis for a general diagram. We have already discussed, and that video will be put in the description box so that you can just check it out, right? Link of that video will be put in the description box so that you're going to check it out. And we are not going to discuss that because that has been already told in detail. In this crash course session, we're going to see what is a node and how to solve one single node so that you can apply for all the other nodes that you get in the same manner. And we're also going to I'm sorry. We are also going to have a discussion on one problem. That is this problem which I have written it on the top. Right. So first let us see what is a node. I have told you what is a node. A node is nothing but it is a what I can say point wherein two or more elements meet. So here you can see that this is what I call it as my node wherein you can see that there are the resistances. So the ends of the resistances are meeting at one point. So therefore that's said to be called as what? That's said to be called as node, right? That means the ends of the resistance are meeting at one point, or ends of any elements are meeting at one point. So that is what is called as my node. But what is the node is that you need to make sure that two or more elements are getting connected to one single point. Not only one element is getting connected to one single point. So for example, ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ದು ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಎಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ಗಳೇನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನೋಡ್, ರೈಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ inductor like this and this is being connected to one point, right? You can't tell this as a node because only one element is connected to that particular point, which I call it as my inductor, right? Inductor ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So is there any other element that is connected to that point? No, right? So that is not called as a node. So that is why here you can see that it is, if you consider there is a resistance connected to here and a capacitor connected to here, so I can say that this is what is my node because three elements are getting connected to one single point, which I can call it as a node, right? So this is what is one important thing you have to know. And now let us see how to solve a node, right? We'll just see in the simple manner how to solve the node. And before that, please to understand, for your mesh analysis it is a KVL, and for your node analysis it is KCL. For node it is KCL, for mesh it is KVL. I hope you got it. Now let us see how to apply the nodal analysis to one particular node, right? So here I'll consider one voltage. I'm sorry for the distraction. And here let me consider this point as V1, and here let me consider this as what I can say 2, 3 and 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Just I am taking as a rough example to show you how the nodal analysis works and how to apply. So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, why I am not telling all those things in detail, say the steps and procedures to solve nodal analysis, is because we have already done that particular in detail. ನಾನು ಮೆಷಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೆಷಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀವು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ KVL ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೊರತು ಹ್ಯಾವನ್ ಡನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಬಟ್ ಐ ನೋಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಜಸ್ಟ್ put it in the description box so that you can just check it out, right? Click on that link, you will just get the video, and please do watch it there. Here you are going to learn whatever you require actually for your exams, because ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು do all the, you're going to see these videos and get utmost benefit of this. ಸೊ ಟೈಮು ಬೇಗ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 24th, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದು 18th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯೂರ್
ಹೌ ಮಚ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಎ ಡೌಟ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಕೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಆ ಡೌಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ that doubt is not for you, it will be for all, right? So ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೌಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ, if anybody is having that doubt or if anybody doesn't have an idea of that, and ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೌಟ್ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you have get a good question, so then I'll answer to that question so that each and everybody will know about this, right? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ. So that please to make sure that you ask more and more comments ಅಲ್ಲಿ more and more questions na ಕೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ don't hesitate, I just clear it through what I can say the video, right? Okay, yeah. So here you can see that you need to apply I is equal to V by R structure. You need to apply what? You need to apply I is equal to V by R structure, wherein if you try to apply that, so see here your V1 minus 4 by 2, does V1 minus 4 divided by 2, and once again I've told you right how to do this. It's I is equal to V by R, wherein you have two voltages, one is V1 and one is 4. So you're going to subtract the first voltage minus the second voltage by 2, and what I can say, the plus, this is V1 by 5, right? So this is V1 by 5. What I can say, the plus V1 minus V2 by 3, thus V1 minus V2 whole divided by 3, which is equal to what I can say, the how much? It is equal to what I can say, the 0. You don't have any current, so it is 0, right? Okay. So now if you try to solve this again, so you know that there is a V1 common out here. Here it is V1, here also it is V1, and here also it is V1, right? So that means that it is V1 into, just a minute, it's V1 into 1 by 2 plus 1 by 5 plus what I can say, the 1 by 3, right? So it is, we have taken V1 as common and we have written all this. It is V1 by 2, V1 by 5, V1 by 3, wherein we took V1 as common and wrote it as 1 by 2 plus 1 by 5 plus 1 by 3. It is minus V2 by 3, which is equal to 4 by 2, or which I can call it as 2, right? So see here, this is minus 4 by 2, which I can shift it to the right hand side. I'm going to get it as 4 by 2, which I can call it as 2. In the similar way, you're going to solve for all the nodes, right? And one more thing I need to tell you here is that I just showcase you now the question paper questions, how that have come in nodal analysis, so that you can see those questions and at least practice those questions, right? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನೀವು ಬರೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಾಟ್ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ so that you can just answer your examination in an easier manner, right? In an easier manner, right? Don't feel like ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. I just tell you in a very simple and a neat manner, solve all the questions from the question paper. Question will be having an idea of all the concepts, and then you can attempt your answer papers easily, right? Attempt your questions easily, right? ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, right? That is what is my suggestion for you all, right? Take all the question paper, practice the questions from the question paper, and while practicing that, so please do make sure that you don't just blindly practice things. It is not that you need to blindly practice things, you need to do two things. That is, you need to understand the concept and you need to learn then and there itself. Don't get back to that question paper again, right? Don't get back to that question paper again. Try to understand that particular question and try to learn then and there itself so that you can easily understand. Solving some 8 to 10 question papers with respect to
network analysis currently is a very good suggestion from my side and a very good idea for you all, so that you can crack your exams in a easy and a neat manner. So you'll get to know different types of questions that you get for the exams, and you can even face your what I can say the exam question paper. ಇವಾಗಿಂದನೇ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ asks you a question on that problem, you are supposed to tell what is that particular what I can say the problem. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ more and more textbook. It's already timed out to solve the questions from more and more textbook. You need to first understand the concept, solve the question paper questions. I hope it is very much enough for you to crack your examinations. I'm 100% damn sure, right? And now I tell you few of the important questions that is frequently asked in the examination, and you have many problems on that basis. So please do make sure that you work it out. Fine. Okay. So now let's see the question paper. So here you can see that this is what is the question. So see 1C. Find the current in the 30 ohm resistor using nodal analysis for the circuit shown in the figure. And this is what is the question. And you have to find the current in the 30 ohm resistor. That is the current here. It is present in the 30 ohm resistor. That is Ix. You're going to find out. See here you can take with respect to this one. That is what I can say the which one? I'm sorry. So see here. That is what I can say the here is one node and here is one node. And what you're going to do, you're going to solve this particular node. That is, this is node number 1 and node number 2. This is node 1 and this is node 2. And after you're going to solve with respect to node 1 and node 2, then you're going to find out what is V1 and V2. Then you're going to find the current Ix, right? Find the current Ix. Ix is nothing but V1 divided by 30, right? Ix is flowing through this 30 ohm, and the node here, that is the node voltage at this 30 ohm is V1, right? Here this is node voltage is V1. I'm showcasing my hand. Please to look at. See, my hand is placed over here. You can see here. This is V1, right? This is V1, right, students? So that is why. So here this is V1. So that is why Ix is equal to V1 by 30. So therefore, whatever you're going to get it as the node voltage V1, you divide it by 30, you get the current Ix, right? This is one type of question that I've asked in your examination. Let's see the second type of question. So 2C. For the circuit shown figure in question number 2C, determine all the node voltages. This question is 100% important question. You'll get it for exam. The question number 2C, that is this one. I'm showcasing my hand. See here. This is the hand which has been moving on the figure. That is okay, arrow mark is yes, no? See here, arrow mark ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, arrow mark ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? This is figure 2C. Arrow mark is showcasing on, pointing on figure 2C. So this type of question is very important. This type of question is very important, and if you miss this type of question, you can't crack nodal analysis, right? ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವರ್ಷನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು please to make sure that you work out these questions, right? These questions work out ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಐ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? Okay, so you got 2 questions, right? So here it is determined all the node voltages. Simple ಆಗಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ.
ಬರೀ ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು they haven't asked you anything extra, right? Okay, so now on this particular, see, this is one question that I have asked you, that is find the power delivered by the 5 ampere current source that is in the network that is shown in the figure. Question number 1b using nodal analysis. So this particular question, so here there is 5 ampere. I guess this figure is not clear to me also, and for you also it is not clear, I know that. So here this is 5 ampere current, I guess, and you need to find the power delivered by this 5 ampere current, and here you need to identify the nodes carefully. That is, this is one node wherein, see, this is one node, right? Because see here there is one resistance and one resistance connecting to the point. So here it has what I can say the 5, how much? Here it is the node 1, right? And here this is a node 2 here, and sure this is one more node. So let me discuss with respect to this question tomorrow, and the tomorrow's class or today evening's class only I discuss, because this is very important, right? This question is very important. So let us discuss this question in the evening session. I will not leave this question. And do we have any other question here? Okay, this is only one question that I've asked. See here is one question. Find the value of V such that the current flowing through the 4 ohm resistance is 0. So here there is a 4 ohm resistance, and you're going to find the value of V such that the current through this 4 ohm resistance is 0. Right? That value of V should be such that the current flowing through this V should be equal to 0 using nodal analysis for the circuit shown in the figure. So this question we have already solved it. So I'll just share this particular question video link in the description box. Right? We have solved this kind of question in our class, and I'll share you the link in the description box below. Right? Okay. And now let's see the other question paper. So all question paper questions ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಸಾಕು, ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. You need to understand the concept. You need to go through various problems. If you go through various problems, understand the concept, then you can easily solve this subject without fail. This subject is not difficult at all, right? This subject is not difficult at all if you understand the concept, if you know what are the different types of questions that you can get it. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐಡಿಯಾ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್ ಔಟ್. Yeah, okay. So here you can see that. So find the voltages V1 and V2 on the network. What I can say, shown in the figure using nodal analysis. So here there is a voltage V1, and here there is a voltage V1 and V2. So this voltage V1 is nothing but node voltage. This question is very simpler and easier, wherein what they have done is that they have what I can say marked the node voltages directly, right? ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ನೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಅವರೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ V1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a node voltage V2 and here there is one voltage V1. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ನೋಡಿ, here there is an voltage and there is a resistance, but here there is an voltage V2 and here there is what I can say the voltage V1. So this question is quite different. So we'll also solve this question without fail. Right? ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಓಕೆ, and now coming on to the next paper. Okay, we'll solve this without fail. V1 ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. V1 minus 2 volt divided by 0.5 and V1 by 0.25 and V1 minus V2 by 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದು V1 ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. V2 ಏನಾಗಿದೆ, V2 minus V1 by 1 and V2 what I can say divided by 1 and this V2 by this particular ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋನಾ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಈಸಿನೇ, ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಈಸಿನೇ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, now coming on to the other paper. So here you can see that here for the circuit of figure question number 1c, use nodal analysis to determine the voltage labeled Vx. So where is Vx? We are here there is a Vx and you're going to find the voltage Vx across this what I can say the capacitor.
across this capacitor you're going to find the voltage Vx, and we are going to do solve using the KCL itself. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ ನಿಮಗೆ what I can say they are marked with respect to the node voltages, and ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಸಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, you are going to apply the KCL for each and every node, and then you are going to get the voltages V1, V2 and V3, and you know what is Vx? Vx is equal to what I can say the I into R. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. And if you can see with respect to this particular problem, see, find I node in the circuit in the figure. Question number 1 be using nodal analysis. So ಇಲ್ಲಿ I node find out ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. So I node find out ಮಾಡುವಂತದ್ದು it is very easier. So see here I node is flowing through what, minus the 4 ohm, and this is your V1. So ಇದೇನಾಯ್ತು, this is your my arrow mark is showcasing. ದಯವಿಟ್ಟು arrow mark ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And this is 4, this is here your V1, and this is here your V2. What is I naught? I naught is V1 minus V2 by 4. So V1 ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, V2 ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. We need to divide it by 4 to get the resultant. Therefore to get the resultant I naught, right? Okay. And if you have any other question here, see. So find the node voltage using nodal analysis in the figure, question number 2b. So this is what is find the node voltage using nodal analysis in the figure, question number 2b. So just a minute, I'm sorry for the distraction. Is there any other question out here? No. Okay. So here you got one question. Howda? So here you got one question. Howda? So what is the difference between these two questions anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, here you have a 5 ampere current, here you have an 8 ampere current, 3 ampere current ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ those two questions are similar, right? So ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, try to work out these types of questions so that you will get good results in your examination, right? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 8 or 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಕೂತಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. And here in this particular one, see, determine the power supplied by the dependent source of figure, question number 1b using nodal analysis. So dependent source is here and you're going to find the power supplied by the dependent source. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರ್ತು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? I'll do this problem. Which one I'm telling that I'll be doing this? I'll be doing which problem uta? This one, that is 1b question number, this problem and this problem, ಆಯ್ತಾ? 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? yes. And here let's come to the last paper. So in the last paper you can see that find the current to the branches using nodal analysis. So ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
plus ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ not this one. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ okay, so that much for your question paper. Now let me come to that problem which I have tend to teach you now. Okay, yeah, I'll just erase all this, please wait. Okay, so shall we start with the problem? Yes, so let me read the question for that problem. So the question for that problem is as follows: find the power dissipated and the 10 ohm resistor by node voltage method given in the figure, right? Okay, so you're going to find the power dissipated by which resistor? That is 10 ohm resistor. Where is the 10 ohm resistor? A 10 ohm resistor is out here. Fine. Okay, so now let me write the ground one. Ground is not written here. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಿಗೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರೆಫರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆಯ್ತಾ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್, ರೈಟ್? ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ 17 ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ clubbed together, so they know how to give the question for the resonance as well as two port. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೂ ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೇನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೋಡ್ V1. Here is my node V2. I have only two nodes present out. Fine, two nodes, and here is my another node. I have to write another node which is V3, right? Okay, so ಇವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ I'll just even mark the same, right? And now we can see that there is a 12 ampere current connected to the 4 as well as 2. ಹೌದಾ? 4 as well as 2 ಏನಾಗಿದೆ, for this 4 ohm and for this 2 ohm there's a 12 ampere current connected. So that means that 12 ampere current also holds good for 4 and 2. 4 and 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತದೆ 12 ampere current ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ it is also for 4 and 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. we'll separate it, right? How will separate it? We'll separate it by connecting what I can say, the 12 ampere current for 4 also and 12 ampere current for how much? For 2 also. 2 ಗೂ 4 ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 12 ampere current ಅನ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ now let me start with the node V1. ಸೊ ನೋಡ್ V1 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ V1 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? For node V1 you can see that 2 or more elements are connected. That is, one is 15 ampere current is connected, this 15 ampere current, right? And this 8 ohm is connected, and this 8 ohm is again connected. There are two 8 ohms. Just a minute, I'll just check with the question. Yeah, two 8 ohm. 2 8 ohm is given to us, and here you can see that this is 4 ohm is connected to this V1. So there are two or more elements connected to a point which I can call it as a node, right? Yeah. Now let me start with apply KCL to node V1, right? Apply KCL to node V1.
if you apply KCL to node V1, so then what's that going to happen is that you're going to get it as, that is what I can say, this one, that is your V1, what I can say, V1 divided by 8 plus V1 divided by 8. I told you, right, V1 divided by 8. So here 8 is for the 2 times, right? Here is 1 8, here is 1 8. So for both the 8, it is V1 only, the voltage. That is why it is V1 by 8 plus V1 by 8. Okay, na? Yes. V1 by 8 plus V1 by 8 plus, that is what I can say, V1, what I can say, the V1 minus, what I can say, V3 by 4, students, right? I told you, right, there's a resistance and here there are two voltages. You need to subtract the two voltages divided by the resistance. It is plus V1 minus, what I can say, the V3 divided by 4, what I can say, which is equal to how much? I'll get it as, what I can say, my 15 minus 12. 15 ampere minus 12 ampere. Right? Okay. So now what is that going to happen is that if I just try to simplify this, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. Right? Simplification is nothing but, so you have V1 by 8, V1 by 8 and V1 by 4. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You will get it as V1 into 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 4 up. Correct? V1 into V1 common tegedre you will get 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 4. Right? And minus V3 by 4, which is equal to 15 minus 12. So shall I write that? Okay, I'll just write that. Please wait. So it is, yeah, so here there is, I'll just, please wait, I'll just write the equation properly. So it is, what I can say, the plus, sorry, it is minus V3 by 4, right? Correct. Minus V3 by 4, which is equal to 15 minus 12, students. Okay. 15 minus 12. So now if you try to simplify this, so you 1 by 8, 1 by 8, 1 by 4 ಮಾಡಿದಾಗ, so you'll get 0.5 V1, 0.5 V1 minus, what I can say, 0.25 V3, which is equal to how much? This is equal to, this is equal to what? 3, right? It is equal to 3, right? So now we are going to apply KCL for the node V2, right? What? Apply KCL to node V2. Apply node V2. Yes. Okay. So now here if you apply KCL to node V2, so then what is that you are going to get? What is that you are going to get is that, let me come to the diagram and tell you what's that you are going to get. Okay. Yes. So just a minute. I'm very sorry for the distraction. Fine. Yes. Okay. So now here, if you take with respect to I'm sorry for the distraction. If you take with respect to the node V2, so what is that going to happen is that here the very first thing is V2 minus V3 divided by 2 now, right? It is V2 minus V3, what I can say, divided by 2. V2 minus V3 divided by 2, and this is V2 by 4, and this is V2 minus 32 by 4, right? This is V2 minus 32 by 4, which is equal to how much? It is equal to 12, right? Okay. Which one? It is V2 minus V3 divided by 2.
It is, I'll repeat once again, V2 minus V3 divided by 2 and V2 by 4 and V2 minus 32 divided by 4, which I can tell it as 12, right? Shall I write it? Yes. Thus, V2 minus V3 divided by how much? Divided by, that is equal to the 2 plus what I can say, the V2 by 4 plus what I can say, it is V2 minus how much volt it is? 32. V2 minus 32 divided by 4. 32 divided by 4 again, which is equal to 12. Right? Now, what's that going to happen is that you have to take V2 common out. Right? You need to take V2 common. V2 common ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So V2 common ತಗೊಂಡಾಗ you get it as V2 by 2, V2 by 4 and V2 by 4 ಅಲ್ವಾ? So ಏನಾಗುತ್ತೆ? V2 into 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4 right? ಇದು V2 by 2 ಇದು V2 by 4 ಇದು V2 by 4 ಇದು, right? This will become equal to V2 whole into what I can say, the 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4. Is it not? Yes. Yeah. So what I can say, which is minus V3 by how much? Minus V3 by 2, which is equal to, that is what I can say, minus 32 by plus 32 by 4. That is 12 plus 32 by 4. Right? So here it already 12 with that. This minus 32. Wait a minute. I'll take another color from here. Okay. This is minus 32 divided by 4 alva. So that if we shift it to the right hand side, you get 30 plus 32 by 4. That is 12 plus 32 divided by 4. Now if you try to solve this or simplify this, you are going to get it as, just a minute. So you are going to get it as, it is V2. V2 means it is 1 V2. To solve this, you get it as 1 V2, or I can just write it as V2, that is minus 0.5 V3. It is 1 by 2, 0.5, right? Yes. And what I can say, which is equal to how much? It is equal to 20. How 20 you know, right? Take 4 as common and try to solve it to get it as 20. Mathematical solvings ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕಿದೆ. ಇವತ್ತೇ ನಾನು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? I have to do any one question, right? So please do make sure that you just cooperate with me. Mathematical things, whatever small things are present, we have already done in our older problems. So ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? So small basic mathematics you already know. So you are going to what? You are going to do that without fail, right? This video has to be done yesterday actually. ನೆನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಂಗೆ ನೆನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬರೋಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ನಾನು ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಲೇ by doing the video, then it will be very much difficult for you. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ and subscribe and share it to many more who are in need. And please do press the bell icon to get more and more updates on the channel. This is equation number 2. I'm sorry. And here it is, equation number 1. Okay, now
So now apply KCL to node V3 again. Okay. If you apply KCL to node V3, what's that you're going to get? So let me come to node V3 students. So node V3 ಗೆ ನಾವು ಬರುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ, so here it is node V3, wherein you need to apply V3 minus V1 divided by 4, and what I can say, it is V3 divided by 10, and here it is V3 minus V2 by 2. This is V3 minus V1 divided by V3, this V3, here it is written, no, yeah, so just a minute, yes, so this V3 minus this V1 divided by 4, and this V3 minus this V2 divided by 2, and this V3 by 10, which is equal to 0, because this 12 and 12 will get subtracted, it will become equal to 0, right? Shall we write this one? Yes. Okay. So now we'll write the equation. So please wait, I'll get the diagram because I can't go back and come front again. Move forward again. So it is, the first one is V3 minus V2 divided by how much? V3 minus V2, it is divided by 4. Sorry, not V3 minus V2. Okay, let me take V3 minus V2 divided by 2. It is plus V3 minus V1 divided by how much? V3 minus V1 whole divided by, it is once again the 4. And what I can say, V3 divided by 10. Which is equal to 0. So you are going to 0 andre 12 and 12 ittala subtract agutte, so get it as 0 because 12 12 ampere current is present between where? It is present between the 4 and 2. 4 ಮತ್ತೆ 2 ಎರಡಕ್ಕೂ separate ಆಗಿ ನಾವು 12 ampere ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು subtract ಆದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Correct. Okay na? So it is, here you can take V3 as common, wherein you get it as this V3 by 2 andre 1 by 2 ಆಯಿತು. This V3 by 4, you are going to get it as plus 1 by 4, and what I can say, this V3 by 10, which is plus what I can say, the 1 by 10, and this is minus V2 by 2 minus V1 by 4. Which is equal to how much? So which is equal to once again the 0. It is equal to once again the 0. And then now what is that going to happen is that if you try to solve all this, so ಇದೆಲ್ಲ solve ಮಾಡುವಾಗ mathematical calculations ಅಲ್ಲಿ ನೀವು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? You will get it as minus 0.25 V1. You can see that this is minus 0.25 V1 because it's 1 by 4, which is minus 0.25 V1. And it is once again minus 0.5 V2 because 1 by 2 0.5, and plus what I can say, what is V3? V3 is nothing but 0.85 V3, which is equal to 0. So this is equation number 3. Try to solve all the equation V1, V2, V3 sigate, but in general we needed V3, right? We needed V3, so that is why we are going to write it as V3 is equal to what I can say, 24.21 volts. ಮೂರು equation ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? Calculator ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? So that one also I have taught you, but I'll just tell it to you here. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸದು, ಹೌದಾ? ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಸದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹೊಸದಾಗಿ. ಓಕೆನಾ? One have seen our normal videos, they know how to do it. One have not seen our normal videos, then look up at the crash courses. Fine? Okay. And here it is nothing but is equal to, just a minute, yeah. And we need to find the power. That is, what is the constant given? The constant given is
find the power dissipated in the 10 ohm resistor. So that is I 10 ohm. So here it is 10, right? This 10. So the power dissipated in this 10 ohm resistor using what I can say the picture, using nodal analysis, right? So now we are going to take the power dissipated at the 10 ohm resistor. So that is equal to what? So that is equal to I 10 ohm, which is equal to. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಅಂಡ್ ಯಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಂತೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ 1, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಐ 10 ಓಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V3/10 ಅಲ್ವಾ? Which is equal to how much? V3 is 24.21. I'm sorry. 24.21 whole divided by 10. In baratte, you will get it as 2.421 ampere. So this is what is the power dissipated at what I can say the which one? That is the 10 ohm resistor using nodal analysis. You got the resultant and you got to know how to solve the problem, right? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಫೈಂಡ್ ದ ಪವರ್ ರೆಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಟ್ 10 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಯು ಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. So today evening also I am going to take one session and finish off that particular problem so that it is very much helpful for you. And ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಾಚ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ. That too, what I can say within 2 sessions you going to learn one concept. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 4 ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ it is the easiest way to learn network analysis currently. Who is in short of time anta ಹೇಳ್ತಾ I'll just wind up the session all, and thank you students.